Hi dear students, now I am going to discuss about the topic operator overloading, which is comes under compile time polymorphism. So it provides a special meaning to a operator. It means adding additional functionality for a certain operator. So when an operator is overloaded, the operator has different meanings, so which depend on the type of its operands. Okay, so for example, if we can make use of addition operator plus, for string class used to concatenate two strings, we know that the task of this operator is to add two operands. You know that. So a single operator, when placed between two operands, it adds them, and it placed between two string operands, it concatenates them. And now you know the difference, I think. For example, if you place the operand plus between two integer, what will happen? It add that two numbers. Okay. For example, if you place operator plus between two string, what will happen? It concatenates them. Okay. Other example classes or arithmetic operators may be overloaded for complex number, fractional numbers, and big integers, etc. Okay, so it is an idea of giving special meaning to an existing operator in C++ without changing its original meaning. Can you understand this concept? So overloading ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ ப்ளஸ் சிம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ரெண்டு இன்டீஜர் வேல்யூக்கு நடுவில் நம்ம ப்ளஸ் சிம்பிள் போட்டோம்னா அதை ஆட் பண்ணும். ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்குக்கு நடுவில் ப்ளஸ் சிம்பிள் போட்டோம் அப்படின்னா அது கன்கார்டினேட் பண்ணும். சரியா? ஸோ அந்த வேல்யூ ஒரிஜினல் மீனிங்கை சேஞ்ச் பண்ணாமல் வி ஆர் பிளேசிங் எ ரோல். ஓகே, ஸோ அதுதான் இங்கே ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங். ஸோ ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோட் பண்ணுறதுக்கு செட் ஆஃப் ரூல்ஸஸ் இருக்குது. ஓகேவா? ஒன்லி எக்ஸிஸ்டிங் ஆப்ரேட்டர்ஸ் கேன் பி ஓவர்லோடு. ஆல்ரெடி இருக்கிற ஆப்ரேட்டர் தான் நம்ம ஓவர்லோட் பண்ண முடியுமே தவிர நியூவாக ஒரு ஆப்ரேட்டர் க்ரியேட் பண்ணி நம்ம ஓவர்லோட் பண்ண முடியாது. ஆல்ரெடி நம்மளோட இப்போ நம்ம வி ஆர் யூஸிங் லெஸ் தென் கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் ஃபார் கெட்டிங் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட். சி அவுட் shift operator, right shift, left shift operator we are using in C++. So it is already overloaded. Okay, so that operators are already overloaded. They have we are using that for getting input and output. Okay, so overloaded operator எடுத்து தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? In this, at least one operand must be a user defined type. Okay, cannot overload operator in built-in type only. Okay, cannot change the operator precedence or associativity, anything. Okay, so this is set of rules for overloading the operator. So now I run with one program. Now I am going to discuss with the unary operator. Okay, here I have taken time class. In that the data members are hours and minutes. So in public I have used the constructor to initialize the values. Okay, so hours and minutes I am passing the parameters and I am assigning the values to these variables. Okay, so here this is the syntax for overloading the operators. So return type operator, then you have to mention the operator name here. So here the plus this is unary operator. Okay, so you mention the return type operator as a keyword, then operator, which operator you want to overload, that you have to mention here. Okay, so after that I am incrementing minutes. So minute values I am incrementing. So what's the concept here means, I am getting input from the user, I am assigning that value. So if it so I want to increment this value, so 630 and 631 increment பண்ணனும். ஓகேவா? If it is greater than or equal to 60 means what I have to do, I have to set minute value as 0, then I have to increment hours value. Okay, so minutes are incremented. If it is greater than or equal to 60 means, so minutes value will be 0
hours will be incremented. Okay, after that I am displaying this one. So cout t1 dot display function, then c1. So here I have used pre-increment operator. After increment I am displaying this value, and next one is post increment. Okay, so if you give like this, the compiler will convert or understand the t1 c++ will become t1 dot operator plus plus. It called the function like this. Okay, it expand like this. Usually we cannot write operator to call this function. Okay, so இப்போ நார்மலாக ப்ளஸ் ப்ளஸ் t1ன்னு போட்டால் ரன் ஆகாது. பட் ஆனால் நம்ம ஆப்ரேட்டரை ஓவர்லோட் பண்ணியிருக்கிறதுனால we can use this function. Okay, if I am running this program, number 36. I have taken class time. ஸோ இதில் நான் ஹார்ஸ் அண்ட் மினிட்ஸ் கெட் பண்ணியிருக்கேன். கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணி அந்த வேல்யூஸ் வந்து அசைன் பண்ணியிருக்கிறேன். தென் ஹியர் ஐ ஹவ் யூஸ்ட் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங், யூனரி ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங். ஹியர் ஐ ஹவ் யூஸ்ட் யூனரியில் ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட் போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட் ரெண்டுமே நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ வாய்ட் சின்டாக்ஸ் என்ன அப்படின்னா அதோட ரிட்டன் டைப் ஆப்ரேட்டர், தென் என்ன ஆப்ரேட்டரோ ஓவர்லோட் பண்ணுறோமோ அந்த ஆப்ரேட்டர் நேம் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் வந்து இன்புட் நான் என்ன கெட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா 6:30 மினிட்ஸ் கெட் பண்ணுறேன். ஆஃப்டர் இன்க்ரிமெண்ட் எனக்கு என்ன வரணும், போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட் என்ன வரணும். ஓகேவா, ஸோ இப்போ 6:30னா எனக்கு 6:31ன்னு பிரிண்ட் ஆகணும். சப்போஸ் நான் வந்து மினிட்ஸோட வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 60 கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா அப்போ என்ன ஆகும்னா எனக்கு ஹார்ஸ் வந்து 7 வரணும். ஓகேவா, 7 இந்த மாதிரி இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி வரணும். ஓகேவா, ஸோ நார்மலி இப்போ மெயின் ஃபங்க்ஷனில் போயிட்டு நம்ம டைம் கிளாஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி வேல்யூஸ் நான் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது அங்கே போய் அசைன் ஆகும். பிஃபோர் இன்க்ரிமெண்ட் என்னவோ அது அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகிடுது 6:30. ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும்போது 6:31. ஆஃப்டர் இன்க்ரிமெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன வருதுன்றதையும் நான் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா, ஸோ நார்மலாக ப்ளஸ் t1 அப்படின்னா நார்மலி t1 டாட் ஆட் மினிட் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் அது வந்து கால் ஆகியிருக்கணும். ஓகேவா, ஸோ இது எப்படி கன்வெர்ட் ஆகி கால் ஆகும் அப்படின்னா t1 டாட் ஆப்ரேட்டர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு கன்வெர்ட் ஆகி கம்பைலர் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை கால் பண்ணும். ஓகேவா, தட்ஸ் இட்மா. ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங்கில் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது யூனரி ஆப்ரேட்டர் பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பைனரி ஆப்ரேட்டர் பார்க்கலாம்.